So President William Samoei Ruto will be flying to Saudi Arabia this month, that is October 2023, to sign an agreement between the two countries. And it is believed that, not believed, no, it is said that uh, they agreed actually to employ 500,000 Kenyans. A very good morning, good afternoon, good evening from wherever you're watching. Welcome back to Vito Africa. This is People, Power and Politics, brought to you by Emmanuel Gona and Harry Kombe. And we are glad that you've joined in. And of course, we do the conversation on politics, development, and of course, about it's all about people. It's about you. It's about us. Eh, bro? Kabisa. How have you been? I've been great. I've been doing marvelously well, thanks to the mighty God. We? We? Bado uko kwa mood za jana? Nimesafishika. ama ni kwa sababu Arsenal bado mnafanya ile maneno, we? Na kama jina lenyewe kuna. So mpenzi mtazamaji, kumbuke tuko live pale YouTube at Vito Africa, na unaweza kutufuatilia moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii pale X na Instagram at Vito Africa 1, TikTok na Facebook at Vito Africa. Let's connect pale, tuongee, tuelewane na kasonge katambe. Naam. Si leo unajua kwa sababu ya hizo hali. Naam. Si hali mzuri sana. Na kwa sababu ya hizo hali, na unajua kabisa sisi kama sisi tumekuwa tukilemewa upande ule. Hata hapa pia sitaki tulemewe sana. Umesikia tulichoanza nacho? Naam, nimesikia. Na si mara ya kwanza tunazungumza haya. Our president anafanya bilateral na multilateral ties nzuri sana. Hata hivyo, akiendelea kufanya hivyo, ni vizuri pia waangazie the welfare ya Wakenya ambao wanaenda kule. Last time tulikuwa tumeona pale kwamba amesign, hata si mkataba ambao ulikuwa umesainiwa, lakini alikuwa amependekeza askari kadhaa wa Kenya waende ile sehemu ya Haiti. Waende wakaweke usalama kule, lakini niliona hizo bandit cruiser huko mazee. Tena imagine yeye amesema tu confidently kwamba ni kama anasema hii ni kazi dogo hii. Ni kazi dogo. And by the way, apart from that, pia alikuwa ametaja pia kwamba Google atapeana kazi pale 100,000 kwa Kenya. Kataja Tesla nadhani ya huyu jamaa X. Elon Musk pale. Akataja Apple pia. Alitaja around 1 to 300,000 Kenyan youth. Pia hii 500,000 ya Saudia inasemekana si zile zenye watu wanaenda wakifanya. It's not about the domestic work. So it's more of professional skill. But mimi swali langu tu ni moja tu. Hizi values, unajua wakati akiongea anaongea kana kwamba yani ni kitu tu kidogo tu, 500,000, 100,000. Yani hiyo ingia, I feel like anaichukua very light. Na ni kitu yenye amekuwa akitaja throughout. Si mwanzo hivi ati ameanza kutaja. Amekuwa akitaja tu mara nyingi, vitu nyingi tu kwamba hiki. So I feel like hizi values zake kidogo zinaanza kulose ile meaning. The president is overworking. Amefikia mahali sasa hiyo kazi anafanya si yake. Acha tuseme tu ule kweli, si jukumu la serikali kutafutia wananchi kazi. Ama ni is overdoing or is overworking? Si jukumu lake kwanza hayo anayoyafanya, kwa hiyo yeye acha endelee na, lakini kazi tunazitaka hapa nyumbani. Tutengezewe mazingira yao, investors waje, investors wa hapa pia wachipuke, hususan investors wa hapa wachipuke. Naam. Vijana waweze kupata platform ya zile innovation skills, kwa sababu at the end of the day hiyo ndio masuala brain drain ambayo tunazungumzia. Hao watakaoenda huko, they are the best people ambao wanaweza kudevelop nchi yetu hapa, ndio ambao watachukulia wapelekwe huko, whether it's true or it's false, because Africa is Africa, Kenya is Kenya.
kuna mambo mengi sana, but laiti kungekuwa kumetengezwa hayo mandhari ya hizo kazi kupatikana hapa, tujenge uchumi tukiwa hapa. Wakenya hata concern ya Wakenya wengi wanauliza we Kenyans bwana, Wakenya wanauliza sasa, Wakenya wengi wakienda huko zile nyumba wanajengewa zitakuwa za kila nani? So Kenyans wana wasiwasi, hata si ati itakuwa nini, wasiwasi ni hii house levy, watu wanakatwa hapa, hizi nyumba zinajengewa kila nani kama jamaa watakuwa wameenda huko? Because of late by the way hizo hesabu zenye amepeana rais ni watu wamezidi milioni wenye wanatoka tu Kenya wakienda huko makazi. Shida tu ni haijajulikana kama ni lini exactly. Pia akiwa kule kwa slums ilikuwa ni wapi kule Lang'ata, Kibera slums. Naam. Akasema kwamba 10 years from now hakutakuwa na slums huko. Sasa nikawa hata najaribu kuongea na watu pale kwa vitandao nauliza, lakini shida ilikuwa hapa hajasema from now na uyalini, because bado 5 years from now anaweza sema 10 years from now. Yeah, so mpenzi mtazamaji, wewe zidi kuangusha comments zako pale. Naona leo watu walirauka sana. Utaangusha comments zako pale utuambie, je, unahisi vipi na hizi is our president overworking, is he overdoing it, hizi figures zenye anapeana zina sound real kweli ama ni kitu yenye tusikie tuzoee na tuvumilie? It should be noted that our president amekuwa akipeana starehe na figures nyingi tu in 6 months time, in 3 months time. Exactly. Lakini I feel there's too much talk. Ile kazi bado haijaonekana ile ya the talk is good. By the way, he's a good orator. Mgala muwe na haki umpe. Sijui utampatia vipi haki kama atakuwa amekufa, lakini he's a good orator, anazungumza vizuri, lakini sasa hatuli maneno. Na there's too much talk, hata kazi ionyesha. Naambiwa pia sahi ile hope sahi ya Wakenya imekufa. Hiyo ilikufa, na sijui niseme kama itazikwa katika kaburi la sahau, but it's until Kenyans tuamke, tupige kura kwa kuangalia yule mtu ambaye tunampigia kura. Tuache siasa ya mtu wetu, because hiyo inatuponza sana wa Kenya. This is time ya sisi kulan kwamba yule mtu wetu ambaye tulimpigia kura na kula yeye. Kuna ule msemo ule ambao umekuwa ukizungumzwa kwa mara nyingi tu kuhusiana na shoka, ambao ile miti iliendelea kupigia kura ile shoka, sema huyu atawale, shoka litawale, lakini kwa sababu mpini wa shoka umetengezwa kwa mti. Lakini what is the shoka doing to the meat? The shoka is cutting down the trees. Okay, bado walisema sijui zimu lisilo sijui nini likujualo. Hilo zimu likujualo ni zimu hilo. Kwa hiyo na wahenga wanazungumza mambo mengi tu. Wahenga wanaongea kulingana na kile chenye walitaka kupitisha pengine pale kabisa, na the point kuna vitu zenye zinaenda, but okay fine, tuachane na wahenga. Lakini pia nashukuru sana kwa ile misamiati kidogo ambayo tumeweza kutumia. Nafikiria inaweza kutupatia taswira nzuri tu. Now that we have mentioned about hope na kufariki kwa hii hope, I feel now it's the right time now kuongelea about the church now and the politics. Yeah. Church and politics. Kenya, okay, fine. Tuanzie na hapa. Church na politics iko sawa. Church na politics. Waumini au hata si waumini, viongozi wa dini wako na jukumu kubwa sana. No, before tufikie kwa jukumu. Naam. I feel like kuna wale wenye huhisi kana kwamba the religious institutions hazifai kabisa kutaja stories za politics. Why? So ndio hapo ndio tunaanzia kwamba it's in order kabisa, the religious institutions, the religion itself is centered around a kingdom. You see, that is politics. It's centered about leadership. Why should religion not talk about leadership? Hiyo sasa ndiyo point ya kwanza muhimu sana. Sasa kitu chenye sasa tunatakiwa kushift sasa kutoka hapo
ni how best ambapo the religion sasa inatakiwa kuifata. In this case sasa we are talking of our politics, na nataka tuangalie tu scenarios pengine mbili na tuwe tumemaliza hii. By the way, before we talk of the scenarios, allow me to say this. Yes. And allow me to get a little religious here. The Bible. Yes. In the Bible, the holy book. Yes. And this is not a laughing matter. Yes. The Israelites, that book was written, okay, then it was written for the Israelites. Alafu baadaye ikapewa kwa Gentiles and all the other people. The Israelites were ruled by judges. And these judges were selected or appointed by God. Baadaye wakaja wakawakataa. Wakasema wanataka kuwa ruled na kings. Kipindi cha Samueli hicho. Na wakaambiwa nyinyi wafalme ni wabaya. Lakini wakasema wenzetu wanakuwa ruled na wafalme, tunataka wafalme. Wakapewa wafalme watawale nchi na watu. But the prophets, they were there and they had a very crucial role in the leadership. You'll see, for instance, when Saul went astray, who was that prophet? Was it Samuel? He would go and rebuke that evil and say, hey, the Lord told you to do 1, 2, 3. You didn't. When David did against the what pertained of him, the prophet was there. And now coming into our today's world, that is the example that we should go by. The church is there as a watchdog of heaven to rebuke evil whenever itajitokeza kwa huu uongozi. Sema hapa hatuendi kulingana na sheria za nchi na sheria za mbingu. Yeah. Na pia sana ni kuangalia kabisa maslahi ya yule ambaye yuongozwa pale kabisa. So wale ambao wanadhania kwamba kanisa halina jukumu katika masuala ya siasa, naomba muweze kubadilisha mtazamo na muweze kusoma vitabu vya dini vizuri, mvielewe na muone pale ambapo the church inaingilia kabisa. Safi kabisa. Sasa just before tuangalie the scenarios venye tu umeanza kutupatia sasa sijui hiyo nayo tutaita ni nasaha neno ama neno na mwanze kutoa sadaka. Nilijua tu kule kwenye utafikia ambayo si kitu ya kufurahisha vile, kwa sababu unajua hizi stories za kwamba tunatoa sadaka hapa. Naam. Bado unajua mimi niko na niliambia anaitwa nani yule Benjamin Ba. Naam. Naambia nitafute ile siku ya kipindi cha Injili Itambe. Tunataka tuelezane mambo mawili matatu. Kwa inakuwaje kwamba ikifika ni mshirika akisema anaomba kupata gari, anaombea watu alafu ambiwa haya Mungu atatenda. Mungu akutangulie. Mungu atatenda kwa wakati wake. Kwa wakati wake. Muamini tu. Lakini ikifika kwa mtumishi wa Mungu unaambiwa haya sasa imani ni matendo. Kwa hiyo tusimame na hii huduma. Sasa mnajikuta sasa nyinyi ndio mnachanga kabisa pale. So allow me to go through the comments kwa sababu nimeona tayari zimeflow nyingi. Just before we dive into the scenarios ambazo I want us to look at just briefly. So Benjamin Katana amesema tuned in, thank you so much and karibu sana. DTH TV pa anasema Benja bana mapema aje umenitangulia. Karibu sana. Mtangulia maji hayanywi, akianywa akarudia papo. Anyway, nyote tu mmetangulia, ni network tu ndio pekee ili kuchelewesha. Akarudi pale akasema kipindi shwari sana, hili jeshi moto sana, big up sana. Big up guys, Vito you, thank you so much. Madaraka anasema amin following, thank you so much. Na unajua kuna watu wengine hapa najua hawako around. Next time pia ukiingia unasema tuning in from kabisa pin location. Pin location kabisa ndio tujue ni wapi na wapi. Benjamin Katan pala anasema sasa kama anaenda Saudia na mambo ni hayo ya kuwa dada zetu wengi wanalalamika kwamba wanateswa hapo napo vipi? The 500,000 jobs zenye zimetajwa hapa ni za professionals na skilled kulingana na vile ilivyosemekana.
but I feel it's a genuine concern because if our brothers and sisters, but mostly our sisters wamekuwa kule na wamekuwa kiteseka, I think ni concern ambao kila mtu anaweza kuwa akiangalia, why do we have to look into that. And brother Harry hapa pia ametaja kwamba ni vizuri kuangaliwe kitu from within, kwa sababu zile akili zinaenda kule ndio zinapaswa kuwa hapa ziweze kusaidia hata kujenga nchi, kama tumemwelewa vizuri akieleza pale. Benjamin akarudi pale akasema DTH Vito ndio home mkomu. Kaka mimi naona mambo yangu kweli leo. Anthony Baya pale anasema that's a Kenyan scam. Alafu akacheka. Hii ya kazi ama gani? Okay. Kenyan scam. Nimeona by the way kwa mitandao kule jamaa wamesema Kenya is a scam. Jui nini is a kila kitu. Kenya yenyewe ni scam. Wamesema Kenya ni scam. Nini ni scam. So okay, thank you so much for your comment, Mr. Anthony. Mwanga angavu. Rais bana anafaa kuangalia maneno yake, si kuongea tu kuonekana kwamba atazubaisha watu. Ajue sisi kama wa Kenya hatuli story, but ukweli prezo anachoma mbaya sana. Jamaa naulizwa sasa leo tutakula nini, anasema ni story tu hapa na pale. So jamaa wamekataa kabisa, wamesema mambo ya story hapana tambua is a no. Madaraka pale akasema church na politics ziko sawa, false hopes every time. Hii najaribu kuielewa. Let me just repeat this. Church na politics ziko sawa, false hopes every time. So the politicians are giving false hopes and the church is we madaraka katara, this is fire. Madaraka. Hey, madaraka. Chunga madaraka usije jamaa wakakufuata hapa wakaanza kukuingilia. But tutarudi hapo baadaye. I feel like namfeel madaraka. I do. I can relate. Rosidi pale amesema following sio real, anaongea mingi na afaje, aongea na afaje. Hatutakula maneno kila siku, story amezifanya nyingi sana. Kidogo hata nisahau kwamba AFCON pia itachezewa Kenya. Jamaa sasa by the way unajua story ya AFCON pia imeleta politics. Governor Nyang pale amesema Kisumu ndio kwenye footballers, lakini wa Kenya wakamuuliza unajua AFCON itakuwa 2027 na unajua kazi ya Kisumu ni moja. Wase Kenyans. Mwangangavu akarudi pale akasema kulingana na upigaji kura hususan huku kwetu Kenya haina thamani tena, maana imechukulia tu kama formality, but already the leader is there, tayari wakijua ni yupi lini na atafuatiwa na nani. I think it's something we can always debate, because mwanzangu hapa kama ukimsikiza vizuri katika historia yake atakwambia tu kwamba na historia na ile hope ambayo amebaki nayo yeye kama Mkenya halisi hapa atakwambia watu ambao anaweza badilisha. Na ameitaja by the way, leo umeitaja bro. Umesema we should learn how to elect. Umetaja kitu kama hicho. To elect leaders. So wakati Mwangangavu hapa akisema kwamba kidogo pengine kuna issues, you still feel like election ndio inaweza leta changes too bad. There's no way out. Sahi ni hapo. Elections. But again kuna talk ambao tulikuja fanya hapa tukazungumza, tulitaja sana about the north south relations and the geopolitics and all that. Hii dunia ina wenyewe, sisi acha tuendelee hivi. So Reshi Raquel pale anasema I see wisdom in this show, big up guys, you are doing amazing. Reshi Raquel, last time nikisoma Reshi Raquel kwa People Power and Politics ilikuwa 3 months ago. So welcome back. Ni prodigal daughter au ni prodigal daughter? Kwa sababu ya kile chama chenye tuko hatuwezi kuambia we miss you. But welcome back. Shupavu pale amesema hello Vito, nimelate but ndio nimeingia, big up guys, prezo anafaa aelewe akiongea hongeleshi wasiona akili, ni heshima tu ya mamlaka, barajue asitubebe kama watoto wa kudanganywa na peremende. Asante sana Shupavu, that's strong. Ili jina mi huwa linanishinda, so nisomee.
naitwa Aglerio K. Amesema following. Thank you so much. Madaraka katana pale upige emoji za kucheka na shaka. Aya anacheka ile comment yake pale juu. Hiyo ya church na politics wako the same page. Shupavu pale amesema serikali situbebe unini bwana. Prezo angalia asemacho muhimu, matendo ni maneno mingi. Okay. Matendo si maneno mingi. Okay, asante. Alafu lile jina lako. Naam, Aglerio K. Isome tu hiyo comment. Anasema Prezo anatujaza na story za Abunuwasi. Alafu akamalizia hapo mwisho, sitaki kuizungumza au kuisoma hapo. Asante sana. Thank you so much our dear viewer and for the genuine comments that you are bringing. Actually hiyo ndio kitu tunafaa kuongelea because sisi bado ndio tuko sisi ndio tuko. So there is no way that tutakwepa masuala kama haya. Ni muhimu tunapoyajadili na angalau mwisho wa siku pia tujue exactly ni nini ambacho tunaweza kuangalia going forward so that tusaidiane. Otherwise tukinyamaza hivi na unaona zile rates za suicides venye zimeongezeka hata kwa mitaa, inaweza ikaturamba. So thank you so much and keep it here. Na bado tuendelee kuchangia. I want us to dive into the scenarios. Tuangalie moja because Kenya tumekuwa ni I think kuna time tulikuja ongelea kwa People Power and Politics about Kenya as tulisema as a drama nini. Yaani Kenya ni drama tu. Drama nation. Kuna wakati fulani hivi kukawa kuna story fulani ya Mackenzie na Shakahola which ili trend ajabu. And kitu ya kushangaza ama ya kuangaliwa zaidi pale ni kwamba hii kitu ilikuwa imetaja mchungaji. So how did the rest of wale watu wa church walivyoreact? How effective, how soon, nini vitu kama hizo. Yaani ilichukua muda gani wao kutokelezea na kupeana yale maoni yao wao kama wao, their genuine concerns. I think watu ambao kidogo niliona sitaki kuita local pastors but the pastors around Malindi within Kilifi County and not even Kilifi County yote, just Malindi ndo I think I saw walikuwa kwa presses kadhaa wakiongelea kwamba hiyo si ya kila mtu, ni watu kidogo, vitu kama hivyo, including ile time ya evangelist Ezekiel wakati zikifoto hizo hizo. So only a few, that's my perspective and my feeling, only a few waliweza jitokeza tu na kusema kwamba we feel whatever has been happening haikuwa sawa na serikali inatakiwa ikuwe firm kuhakikisha tunajua exactly ni nini lilifanyika na hatua za kisheria zifuatwe. That is what they said. But to me, very few. And tukiangalia vizuri, that thing was political. Haikuwa story hivi, it was political. And that's why, as much as kuna siku moja hapa nafikiria tulikuwa na wewe nikakuuliza imefikia wapi, ukasema hatuwezi pia tukawa tunaonyeshwa hiyo kila siku. But tukumbuke pia tukienda mwisho ilikuwa mpaka watu wa media wameambiwa siingie tena nini. So hiyo story tuseme iliuawa tu hivyo venye watu walitaka iishe. A few people wenye tunaweza sema the government agencies wenye hawakutaka iendelee zaidi, pengine to them ingechoma ama vitu kama hivyo. Sijui feeling yako na mtazamaji itakuwa ni ipi kuhusiana na hiyo scenario? I agree with you to some extent, hususan hii sehemu ya wachungaji wengine kujitokeza kuzungumzia lile swala. Ni wachache sana, wengi waliogopa kulizungumzia hili swala au hawakujitokeza kulizungumzia hili swala kimasomaso. Wale ambao walizungumzia wengi ni the local pastors, tuliwasikia kadhaa wakizungumzia, and a few politicians like the likes of Kinasha Juma ambaye alizungumza akakashifu. About kuisha kwa hii issue, bado stand yangu ni ile ile, hatuwezi kulizungumzia hili kila siku. However, it's a big thing. The security agencies wako kwa ground wanafanya mambo yao. As at now ni vile haiwezi kuangaziwa, but from time to time
the mainstream media huwa inarusha viclips vidogo vidogo hapa na pale kuhusiana na Mackenzie. Hata hivyo unajua sasa corruption is a bad thing na iko kila mahali nchini Kenya. Hatuwezi kulikataa hilo, hatuwezi kupinga hiyo. Corruption iko kila mahali. Mimi ni kuhimiza tu kama mwananchi, security agencies wafanye kazi vilivyo. Hii issue wamalizane nayo once and for all katika ule msitu wa Shakahola. Sijui 800 acres, na ukiangalia the lives ambazo zimepotea kufikia saa hii na Kenya ni mahali padogo sana. 800 acres. They are not against a militia group or a strongly armed. Ni watu ambao walikuwa kanisani wanatekeleza uhuni, though wao wenyewe wanajua exactly kile ambacho wanapambana nacho. Ni hilo tu. Thank you. Na nimependa statement moja sitairudia, lakini itabidi niitaje. Naam. Kwamba iishe once and for all. I feel like hizo ndio vitu tunatakiwa kuangalia. And still bado tunapoangalia the church and politics, pia kuna hiyo feeling ya kwamba I think the church pia inatakiwa come out clear. You do not have to criticize anyone, but at least coming out clearly kwamba I feel like this is the right thing. The rest achia zile agencies wenye tu Vito Africa hapa wanafanya, na heri vile alivyosema tu hapa kwamba ni wewe tu unaongelea venye iko. I feel like I make a lot of sense kwamba watu ni wengi, hao mapastors ni wengi, lakini wananyamazia tu. So vitu vinafanyika, hawatatuambia kama iko vipi. Sasa at the end of the day tunakosa kuelewa, is it that wao pia katika hizo biashara, ama ni vitu gani ambavyo vinafanyika pale, ama wamenyamazishwa in some way, vitu kama hivyo. So I think kuna issue hapo. Allow me again nirudi pale kwa comments, kwa sababu naona kweli leo zimeamua kumiminika. Silas Kombe pale amesema tuned in from Mackenzie Streets. The president is taking us the right direction compared to some of the church leaders. Again, something that we can debate. This one we can debate mpaka asubuhi, I think. Okay, thank you for that comment. The president is taking us to the right direction. No, but he's comparing them. Compared to some. Tena si wote, some. Some of the church leaders. So I feel sasa hii bado inaambatana na ile ya madaraka ya kwamba the church and the politics zote ziko kwa false kabisa. So isipokuwa tu Silas hapa amesema hata president ama politics kidogo zina afadhali. Thank you so much. Anthony Baya hapa amesema how do we make a plan of 10 years na hata katiba ni 5 years for election? Kwani rais anajuaje ataongoza mpaka 10 years? Uongo wa kiongozi tu. Okay, vision ni vision. Kuna venye hata hizi plans kuna zile integrated, sijui annual development plans, sijui hizo integrated plans, including hata zile ma vision 2030. Ni vitu zenye zilikuwa zinaweza pangiliwa for some years, alafu wale wenye watakuwa wahakikisha within that period yenye imetajwa, at least hiyo a long term project or a flagship project, hizo ma goals na vitu kama hizo. So I feel plans ni plans, bwana Anthony. However, I also agree with you. Pengine it sounds as if president anaona tu kama yeye ndio atakuwa mpaka hapo mwisho. That's the feeling I feel. So yeah, thank you. Reshi Rakela anasema thank you for welcoming back. Vito is home. Karibu sana. Shupavu pale amesema bana Silas Karisa unachoma wapi bana, huyu analenga wasee bana. So huyu anamaanisha rais analenga wasee. Jamaa ametetea kanisa. Watu wa kanisa wanajua kujitetea. Na sijui pia utatuambia mtu wa kanisa, si mtu wa kanisa. Mpenzi mtazamaji wetu, ambie tu unahisi vipi? Je, katika kwa mfano swala lile ambalo tumelitaja tu la Shakahola, je, unahisi kama wale viongozi wa makanisa, na tumesema tu makanisa specific, tunajua kwamba kuna viongozi wa dini, but I think the Muslims kidogo wakati mwingi wako famu na vitu zao, maana wao wanasubiria wakati ule ukipigwa mtu risasi tu wao utokelezea immediately, but sisi huku kwetu ndio kuna issue.
So viongozi wa makanisa, do you think wao wali act very fast wakapeana, si ati siku kashif tu, lakini kupeana maoni yao wengi wakati mwafaka? So just a feeling, sijui kama utatuambiaje. Shupavu pale karudi akasema Anthony suambie bana 10 years already sawa. Then akarudi tena akasema namaanisha Silas Kombe hapo juu, vile anasema hapo juu ati preso anatupeleka vipoa kuliko church leader. Wapi bana, hiyo tulikuwa tumeielewa bwana. Asante sana. Madaraka pale anasema I think you can read Silas Karisa's comment loud again. Anyway, tuned in hapa Nyali. Jamaa la Nyali. Watu wa Nyali sawa. Nyali hakuna kanisa. Ziko. Sawa, asante sana Madaraka. Silas Kombe pale akasema at least tunaweza shout out if the president is going sivyo, but si rahisi kuambia church leaders kama wanaenda sivyo. The church ikifail ku criticize the government of the day kwa sababu ikifail ku criticize the government of the day kwa sababu I think maneno yamemlimit. Yes. Ikabidi ikatia hapo. Okay. There should be something coming on top of that. Yet again, I wish to agree with him to some extent, not to some extent, but 100% fully. Tukitanguliza pale tulipoanza na wana Israeli kulilia wafalme and all that. Yeah. You know, when the church is in bed with the politician or the leadership of the day, that is where now we create hell. Yeah. Hakuna hell nyingine, ni hapo tu. Church na leadership zikiingiliana hivi, zikae pamoja, mambo imeharibika kitambo. Hata acha mambo inaharibika hapo, wa mambo yashaharibika. Because the church is there to lead us in the right direction, in the ways of the light. You said I'll be a little bit religious today. Yeah, to lead us in the way of the light, and that is the way to heaven, where there is milk and honey. So when someone is leading us astray, and by the way, the church leaders, I don't want to use the word claim, but we believe that they are anointed by the Spirit, and they claim so. They should be able to point evil and call it out by its name, to shout out when there is corruption. I'm just trying to think out loud. Kwa mpira ile ni Saturday hapa tuliona mashabiki wa Manchester wakisema watapiga no was it Manchester or it was Chelsea? No, Manchester. Watapiga yowe wahakikisha kwamba kuna mabadiliko fulani kwa timu yao. And it happens hata kwa local football teams. Mashabiki wanaweza wakaanza kushout pale mpaka mtu akapigwa sabu akatolewa. When it comes to such like things, why not? Mbona why should the church be shy? Why should the church be quiet? Why should the church should we say they are afraid to point out evil and call out evil by its name and say hapa kuna corruption, hapa pana uongo? Or are they being bribed kunyamaza? Because pia kuna possibility. Remember wakati wa campaigns pale wakati mwingi the president alikuwa akitumia sana makanisa aende kule achange vitu kama hivyo, so pesa ilikuwa ikimwagwa nyingi. Do we assume that maybe ile pesa ndio kidogo imeweza kuwazuia kidogo? And that is where now the problem begins. Na machurches mengi yakiwa na michango yao na nashangaa mbona wanakuwa na michango, kwa sababu hii religion bwana, religion kopo mara nyingine iko na shida sana. Tuko na michango, ni church tunaanzaje kuwa na michango? First of all, that is not religious kabisa. Wamesema ni, lakini haya sawa, mmeamua kuwa na michango yenu makanisani. Why call or why invite the politicians? What do you want? Go and read the Bible. Haukuwa mchango, lakini yule Naaman alipoponywa, alipopeana ile zawadi, yule nabii hakukubali, asema no, Mungu ametenda bwana. Yule jamaa akaenda akapokea, na mwisho wa siku kikamramba. So what are our church leaders doing? Bro, I feel like
I feel we can open a church. I think from I feel like on Sunday on Sunday I feel like sisi wote sasa tukue hapo. I feel like now we need to unajua tuongee the reality. Yes. Hapa ni reality bro. So I feel like yes, I feel like wacha tuongee tu wale wanaohusika. And that is where the problem begins. Kwa sababu huyu jamaa amekuja amekupatia pesa na umemwalika mwenyewe. Njoo uje tusaidie kuchanga, amekupatia pesa yote. You are mortal, you are flesh. You've been weakened by that money. Akifanya makosa wewe uta point out wapi kama kazi yako uliyoteuliwa kufanya? Asante. Sasa tukimbie sasa faster sasa. Hapo ni kule nyuma kidogo. Juzi tu hapa kumekuwa na issue fulani hapa. Kuna yule archbishop wa Anglican anaitwa Jackson Ole Sapit. Ameweza kuongea pale na kusema kwamba anafikiria ni wakati ambao Rais William Ruto ajitokeze tu na ambie watu ukweli kwamba yale aliyokuwa akiwaambia ama amekuwa akiambia watu kusema ukweli haezi fanyika kama vile alivyosema. Kwa hiyo pengine yatafikia pengine robo, yani arudi tu aongee ile ukweli, kile kitu chenye kinawezekana. Otherwise chenye amekuwa akiambia watu haiwezekani. This is Sapit now. Na hapo ndio sasa nafikiria tunatakiwa sasa tupaangalie vizuri. Yule mmoja ambaye alionekana Bomas pale akisema Ruto amechaguliwa na Mungu. Ujue ahadi nyingi zilikuwa zimepeanwa before that. Na hapa katikati unajua na jaribu kuangalia ni mwaka sasa umeisha. Kwa nini iongelewe hivi juzi sasa na si ule wakati mwingi? Kwa sababu mambo mengi tu yametokea. Na tumetaja tu mfano wa Shakahola pale. Sidhani kama waliweza jitokeza kama Sapit pengine aliweza kujitokeza ile kuonyesha kwamba these people affirm kwamba ni hivi na hivi na hivi. I don't feel like hiyo kitu ilifanyika kabisa. Kuna wakati fulani hapa tukiongelea mambo ya finance bill kwa mfano, na Wakenya wengi tu wakawa wanasema kwamba no, hizi vitu hapana. Akina Okiomtata pale alivyoenda kotini, watu mpaka wakawa wanasema yes, these are true Kenyan. We did not see these religious leaders, our church leaders specifically, wakisimama wakisema kwamba by the way, kama Wakenya wanalia kiasi hiki, pengine serikali wafikirie tena. Walinyamazia tu. So vitu vimeendelea kufanyika tu. Kwa nini juzi tu ndio ikaanzia hivyo? Tu mwezi wa 9 hapo ukianza kulikuwa kuna Africa Climate Week na Summit. Bado tu wao nafikiria walikuwa pamoja na ile kumsifia. Unajua kuna ile mtu, sisi vile ninavyojua ama vile nilivyofunzwa mimi kwamba wakati tukiona dhambi, mwanzo watumishi wa Mungu wanatakiwa tu waongee venye iko. So I feel like ile time wakati badala ya kusifiwa sana waseme as much as tunataka kuangalia hiki lakini kuna hiki pia kiangalia. That's my feeling. I feel like the church ilikuwa ijitokeze pia sema hata kama tutaongelea mambo ya climate hivi vizuri, tuite watu wengi hapa to celebrate, but haya mambo ya hapa pia yaangalie vitu ambavyo at least vinaonyesha wanajaribu kuangalia. Kwa nini itokee leo kwamba ama juzi, because ni within 3 to 4 days hapa ndio itokee kwamba jamaa sasa wanaanza kusema hapana, rais atoke aseme ukweli? Why now? Yeah. Is this a genuine concern ambao mtu kama Jackson Ole Sapit analeta, ama ni zile games sasa za kwamba aongee hivyo aitwe mahali alafu ghafla nyamaze hiyo story imeisha? Because at the same time I think we have the commander, huyu commander Ng'ang'a. Yeye sasa ile yake yeye tunajua wakati mwingi hayuko na wale wenzake. Yeye ana it's a one man army by the way. Yule mambo yake ni yake tu. So I feel like yake inaweza kuwa ina sound genuine, ile kwamba at least ameongelea kwamba no, hii gharama ya maisha iko juu bwana, hakuna vile mtaongeza kila siku, na najua sasa nikianza kuongea mtanifungia kanisa, lakini njoni mfunge mimi, lazima nitaongea ukweli. I feel like yule, kwa sababu tumemjua pengine na hizi drama zingine kando na hizi za kujifanya kwamba mtu wewe unajifanya kana, I'm sorry to use this, but
hii ya kujifanya, and I think it's the same feeling ambayo some of the viewers walikuwa wanasema kwamba wewe sasa you are, sijui kama tutasema ni holy, unanyamazia, then all of a sudden unakuja kutokea. Lakini we've also seen the same people wakidine pamoja. So is it that pengine kuna deals zimekoseka, ama pengine dear viewer pia unaweza tuambia, do you think that these are genuine remarks ambazo now the church leaders wameanza kutoa, ama ni zile biashara zao ambazo tumewajua nazo wanaziendeleza? Sijui upande wako sasa unaonaje? I'm also having the same question. Na unajua sasa inashangaza au inashtusha, lakini kuna ule msemo ule wa nyumbani ule, an African proverb hii ya Kimijikenda ile, nasema kwamba when a hippo smells the backsides of its babies, it's chasing them away. Kuna shida mahali kipindi sasa kiboko aanze kunusanusa watoto wake na kwambia wewe una harufu mbaya, huwa kuna shida mahali. Ameangalia akaona labda chakula hapa mahali hakitoshi, maji hapa hayatoshi, vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa ni lazima wafukuze waende, ili aweze kujinafasi. Kwa hiyo hatuwezi jua, kwa sababu ile role ambayo kanisa inafaa play katika politics for a long time haijacheza. I think katika historia ya Kiafrika, iwapo kuna viongozi wa dini ambao tunaweza kuwataja walijaribu kufanya yale mambo ambao walipaswa kufanya, hususan katika kurebuke uongozi mbaya, ni the likes of kina Desmond Tutu, ambao wakati wa apartheid ule walikuwa mstari wa mbele kukashifu na vitu kama hivyo. Viongozi wengi wa dini wanaogopa mateso, wanayazungumzia lakini wanaogopa. Nyakati za mwisho zitakuwa lakini wanaogopa. That is one fact that is there. Wanaogopa vibaya sana, so they can't point out fingers. But General Ng'ang'a amezungumza vizuri. I was looking at that clip and na hata katika hiyo clip you can sense the fear and everything. Kama mtakuja kufunga, njoni mfunge. Kuna hiyo fear. So with the others, they've been there ili waonje yale mazuri ambayo yanakuja na kuwa karibu na uongozi and all that. But whether they've been representing the people well, no. We don't expect the church and the leaders to be friends. Even in the holy books, they've never been friends. So tutakuwa na tashwishi. Mbona saa hii? Mbona wazungumze saa hii? It's a good thing though. But again, with the motive, why now? Hususan kwa mtu ambaye amekuwa very close na the current regime. Hata umealikwa pale, umeenda umeombea na umesema kabisa mbele ya watu kwamba huyu ni God chosen. Mbona sahi? I think that's where the problem is actually. Personally, I do not have a big problem na mchungaji pengine kualikwa kwa such occasions, but I feel like it's the same opportunity natakiwa atumie. Kama ana feel kuna kitu iko wrong, I have a problem by the way kwa wachungaji kwenda kwa hizo occasions. Because number one, hawa wanaenda pale, what is their motive? Ni kuomba. Watufungie waombe huko milimani. Wanaenda kusainia pesa, that is taxpayers money wanaenda kuchukua. Who brought this culture and tradition ya wachungaji kwenda ombea kwenye mikutano na kusainia? Okay, so my issue was, them going there, they are compromising their duty. And that's why I was saying my issue was, naam, mimi sahi ukinialika mahali na na feel kama kuna kitu nakosea, hata kama umenialika kwa nia yako nzuri, sijui kama nitatoka safe ama sitatoka safe, but mimi nitakuja kuambia venye iko. So I feel like hizo ndio chances zenye unatakiwa kutumia, kwamba sawa nimekualika njoo uombe, and you feel like I am corrupt, kuja tu niambie ukweli. And by the way, jana tulikuwa na clip nyingine jamaa ameita pastor aombe nyumba, sio abariki nyumba. Hii jamaa akasema babu ya sadaka pale, jamaa mwenye nyumba akakasirika. Maana anauliza viti vizuri hivi na sadaka mtu ni haki kweli utoe shilingi 100? Na yule jamaa akamtoa pastor, amwambia mimi nilikuita uombe, si kuita utaje. So talk. Pastor ameangalia kona hapa kuna kitu siambiwe kwa. So I feel like kuna zamani ilikuwa kuna ile inaitwa ni mata.
ama nini. Neno ni hiyo. So inatakiwa you should be ready. Mwanzo wewe kama unahisi wewe ni mdini, kuwa ready wakati wowote. Nahisi kama endapo maisha yako yatapotea kwa kuongea ule ukweli, basi utakuwa umeenda kule kuzuri. Lakini hii stories za side shows, because I think these are side shows. Hakuna vile mtu utakuja tu tuambie ingawaje sahi hata watu wa UDA wanasema walimjua Sapit kitambo kwamba ni mtu wa Azimio. Unaona sasa venye sasa imekuwa sasa ni mchezo wa huku na huku. Nao watu wa Azimio wanasema si unaona sasa wamekosana, imebidi wamemkodisha kwetu sasa. So I feel like yani ile level yenye hawa church leaders wamejiweka sahi, as we are speaking sahi, the politicians wameanza kuwatumia sasa hiyo majina kwamba tunamjua huyo ni mtu wa nini, as much as unaweza ongelesha serikali hivyo, lakini tunajua tu wewe ni wa Azimio. So you can imagine a politician anaambia a church leader hiyo, which simply means kwamba hata ile heshima yao wameipoteza, na ni kwa sababu ya tamaa zao tu zile ambazo sijui walizitoa wapi. So sijui mpenzi mtazamaji, maoni yako yatakuwa ni yapi kuhusiana na siasa na kanisa, lakini mimi nitakubaliana tu na mwenzangu hapa kwamba nahisi kama kanisa limejikosea heshima na halijataka kufuatilia yale maandiko vile ambavyo yako, na tuanze kuona wao mwanzo wamebadilika wao kama wao, then tutasikia kile chenye wanaongea. Pengine sasa ndio tunaweza ona kama ni vipi inaweza saidia hiyo hali. Otherwise mimi kama mimi sasa mimi najua ni side show. Hizo ni side shows, and kama tutapata watu wengi kama kina Ng'ang'a ambao hatujakuwa tukiwaona pengine wakiingiliana na wanasiasa na wanaongea, alafu hii si kitu ya kwamba usubirie mmoja ndo na wewe pia ujitokeze. I feel like ni culture tu venye tu umeongea kwamba katika maandiko kule ilikuwa ikifanyika hivi, jamaa wako hapo tayari. It should not be something ambao pengine mtu anakaa akisikia mwenzake ndo na yeye anajitokeza hapo aseme hivi. Hiyo sasa ni kitu ya kwamba hizo side shows ndio nafikiria. You know what the funny thing is that the church leaders know. They know very well that is what they are supposed to be doing. They know. Lakini ni tamaa. Wameitoa wapi hii tamaa? Wamekuwa nayo na wameona ile opportunity ambayo iko pale, ile desperation ambayo iko pale. Nimesema tutarudia ile comment ile ya Madaraka. Allow me to take you back kidogo. Madaraka ameangusha comment nyingine nzuri hapa. And what was he saying? Madaraka was saying can you get it from your end? Madaraka amesema church na politics ziko sawa, force soaps every time. Exactly. They are selling the hope. You know, that is what religion gives us. Apart from religion kutufunza kwamba we are supposed to live like brothers and sisters, inatupatia hope for a better tomorrow. And that is why we are always told Jesus is coming soon. There is a new heaven where milk and that is hope. So that hope hiyo ambao wanatupatia hiyo ndio ambao wamekuwa sasa na inatucost sai the same thing politicians, but it's a false thing ambao wanatupatia, kwa sababu sasa hawaishi kufikia hiyo hope. Wanafika mahali wana run in circles hivi. It's just the same thing ambayo this African philosopher alikuwa anasema kwamba, is it Chinua Achebe, when the white men came they asked us to pray, we closed our eyes and prayed. When we said amen, we had the Bible in the hands, they had the title deed in their hands, they had gone with alafu wanatuambia kwamba hizi mali za dunia ni ubatili, kwamba zote then why take all this land, why invest, why angalia hawa mapasta vile ambavyo wamejinunulia manyumba makubwa, wanaishi lavish lifestyles and all that, wakibadilisha magari haya na yale so hiyo hope ambayo wamekuwa wakituzia si ile ambayo iko katika maandiko. And this is the time now as Kenyans we need to wake up. Number one, we wake up from these false teachings, tuanze kujifikiria wenyewe, tusifikirie tusibebewe akili na wachungaji, tuanze kufikiria sisi wenyewe maandiko yanasema nini, na hawa watumishi ambao hawa practice
waache kutuambia sijui acha ngano na magugu yamee pamoja atakuja. Akija sisi pia nasi tu japo atasema nimeenda kinyume nao maandiko, maana maandiko yenyewe alisema acha ngano na magugu yamee pamoja. But again watu wanatumika vibaya na watu wanazidi kupotoka because the light ile ambayo inastahili kuonekana haionekane. So Christians should study the Bible, Africans hususan, na waache kubebwa, because again it doesn't make sense. Tukishika hii barabara hivi tukienda kule maskani kwetu JJ, kanisa upande huu, kanisa upande huu, hii barabara tu from studio mpaka JJ tunaweza kuhesabu karibia makanisa 5 kama si 6. Hainiingia akilini, why all these churches? Mbona haya makanisa yote lengo lao hasa ni lipi? Je, ni kueneza neno au ni kusell your false hope, just like the politicians? So this is the time we need to wake up from all these false teachings. We need to wake up from these politicians ambao wamekuwa wakitudanganya na ahadi za uongo. And the funny thing is hata wanakupatia time frame, in 6 months time, in hii tutakuwa tumefanya, haijafanyika. Why do we still vote these people in? Why are they even allowed to be in the ballot in the first place? So there's a problem somewhere, and the best solution is sisi wenyewe tuamue kama wananchi to take a step. Yeah. Thank you so much. I don't think I need to add anything else. Rather I would appreciate the words of wisdom from my brother here. I feel like as Kenyans we need to listen to that again and again and see how best we can move forward as a country. And to our dear viewers, we love you so much. Until next Monday.